Shemayim. The Mishna is known as Meshane, to change it back. It requires the Shemayim. That's why when we light the outside candle, it's the same letters, Neshama and Mishnah. I'm going to finish Masachet Uktzin. You know what Uktzin? Something that sharp edge that brings it. That's the fruit. When you pick it from the tree, it leaves a sharp edge. It's about the Kaveret Borim. It's about the beehive. Okay? Kaveret Borim, Rabbi Eliezer, אומר הרי כקרקע וחושבים עליה פרחול ואינה מקבלת תרומה במקומה והורדים ממנה בשבת חייב חטאת. חכמים אומרים אינה קרקע כקרקע ואין כותבים עליה פרחול ומקבלת תרומה במקומה והורדים ממנה בשבת פטור. A beehive, Rabbi Eliezer said, is treated like the ground. And one can write on it prushbul. Prushbul is a special star, a special document that gives the Shemitah year debt to the Beddin, so the Beddin can get the money on behalf of the creditor. So one can write prushbul on it for security. It is also not susceptible to uncleanliness, to tumah, as long as it remains in its own place. And the one who scraps honey from it on Shabbat is liable to sin offering. But the sages say, the Chachamim say, it is not treated as it is where land, and one may not write a prushbul on it as a security. It is susceptible even if it remains in its own place. And the one who scrapes honey from it on Shabbat is exempt from a sin offering. Then it says, חלות ואש ממתה ותמות משום משקה, בית שמאי אומרים, מי שיחרחר, ובית הלל אומרים שירסק. When do honeycombs become susceptible to tumah on account of the being regarded as liquids? Bet Shammai said, from the moment he begins to smoke the bees out, they are ready to take the honey of the honeycomb. But Bet Hillel, halacha is like Bet Hillel, he says that once he breaks the honeycomb to pieces, it is considered as liquid. The honey is one of the Sheva Mashkim, yeah? 7 types of drinks, water, milk, wine, etc. Now, this is the punchline of the whole Mishnah, of the whole Shas. And it's very good to learn it by heart. אמר רבי יהושע בן לוי, העתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר, משלי חטא, להנחיל לו אהבה יש ועוצמותיהם מלא. אמר רבי שמעון בחפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, תהילים כ"ט, אדוני עוז לעמותינו, אדוני יברך את עמו בשלום. Rabbi Yoshua ben Levi said, in the world to come, the Holy One, blessed be He, will make each righteous person inherit 310 worlds, reals. For it is written, that I may cause those that love me to inherit yesh. Yesh in Hebrew means yeshu, means something to possess. When Yaakov met Esau, he told him, yesh li achi, I've got everything, I don't need any present. Yeah? And that I will fit for all the treasures. Proverbs 8:21. So, Rabbi Shimon ben Chalafta said, the Holy One, blessed be He, found no vessel that could contain blessing for Israel, save that of peace. As it is written, the Lord will give strength to His people, the Lord will bless His people with peace. You know that peace is one of God's names, yeah? Shalom is one of God's names. That's why we cannot say Shabbat Shalom to anybody in the balcony. Just before I do the very long Hadran, very long Kaddish after that. Try doing without the microphone. Honey is an unusual liquid because sometimes it's liquid, sometimes it is not, as we just read, depending on the state of the honey. The kaveret, the beehive, is considered mechuberet lekarka. If it's cemented, it doesn't mekabel tumah. The minute you break the honey, it doesn't mekabel tumah. If the beehive is mobile on wheels, you can move it. It's like tumat kelim. If you try to scrape the honey and eat it straight to the beehive, it's tumat ochlim, uncleanliness of ochlim. There are many rules about it in the order of Tahorot, the most complicated Tumah and Tahara.
And just to finish off with this, the Indian of the kaveret is interesting because a person who, for example, touched one of the shmona shratzim, 8 impure, creepy crawlers like mouse, like weasel, and so on, he becomes setameh. Yeah. So he then is restricted to what he can do, what he can touch, and then he has to go to a mikvah. However, a person has to atmet to touch a corpse. He has to be sprinkled with the water, of the red heifer, with the azov, with the hyssop, and so on, the whole ceremony. And after 7 days, 3 days and 7 days, you have to be metaher. And after this is Tahorot. Be'ezrat Hashem, when we have the temple very soon with us, we will be able to observe all these things, but it will be a challenge because, as you know, the rules of the Mishna and the Chachamim that we prepared are quite complex. Now I'm just going to read the Hadran, and then we're going to read a very, very long and complicated Kaddish. It's called Kaddish Ithadata. Kaddish Ithadata is to do with Chayat HaMetim. We also read it when a person passes, move away to the next world. We also read the same Kaddish. So I'm going to read the Hadran. Hadran is after we finish a Masechta, a tractate. Okay? Hadran alach seder Tahorot. Kol HaMishnah. והדרן הלך דעתן סדר טהרות. דעתה חלן לא תנשם מנך סדר טהרות ולא תנשם מנך ולא עלמה עדי ולא בעלמה דעתי. הדרן הלך סדר טהרות ולא עלמה דעתך הלך סדר דעתה חלן לא תנשם מנך סדר טהרות ולא תנשם מנך לא בעלמין עדי ולא עלמה דעתי. הדרן הלך סדר טהרות והדרן הלך דעתן הלך סדר טהרות ודעתה חלן לא נתנשם מנך סדר טהרות ולא תתנשם מינן ולא בעלמה הדין ולא בעלמה דעתי. We said it 3 times normally, but at different customs. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בישראל. ונהיה כולנו ואנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי לי בתמיד בחוקיך למען לא אבוש לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן 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 נצח סלע 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 ועד ועד ועד. מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, that I sit and learn rather than I sit in the chorus of the streets. שאני משכים והם משכימים, I get up early and they get up early. אני משכים לדברי תורה, I get up to learn תורה, והם משכימים לדברים בטלים, שמחת חולים. אני עמל והם מעלים, I work and they work. אני עמל ומקבל שכר, I receive reward for Torah study, והם מעלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא, I run to the world to come, and then they go somewhere else. שנאמר, ואתה אלוהים תורדים בבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. מודים אנחנו לך, שאתה האדוני אלוהינו ולאבותינו, אלוהי כל בשר ויצרנו יצר בראשית ברחוב ולשמות, חג גדול והקדוש, על שחטאנו וקיימתנו, כן תחיינו בכוננו, ותעשה בגדולתנו לחצרות קודשך, לשמור חוקיך, ולעשות רצונך ולעובדך בנבב שלם. על שאנחנו מודים לך. ברוך אתה אדוני אל ההודעות.